Good morning to all of you. In the law of torts, let us discuss the conversion. Conversion is otherwise called as Trover, T-R-V-R. Of course, you will get only 2 marks question in this. So what is this conversion? Previously, we discussed the topic detinue. Detinue means taking the property and refusing to deliver the same back. Breach of trust. So, conversion, not only having taken the property, but you are converting it to for your own use. Please remember. So, thereby the person original who is having the right, who is the customer of the property, he is deprived of the immediate use and possession of the same called property. This is what is called conversion. Of course, in England, it was being called as Trover. So, please remember, conversion consists in willfully, this is important, willfully and without any justification. So, who is entitled to immediate use is deprived of that. So, making a person who is lawfully put to use, he will be deprived. So, that means this property has been taken by A and he has been converted it to for his own use. And actually, the original owner B, now he is deprived of. వేరే వాళ్ళ వస్తువును మనం తీసుకుని వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వకుండా ఉంటే డెటిన్యూ. తెరవకుండా ఉంటే కాక దాన్ని మన ఓన్ పర్పస్ కోసం మనకు దానికోసం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్షన్. దీని ఇంగ్లాండ్లో ట్రోవర్ అని కూడా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, నార్మల్లీ ఇన్ ద లా ఆఫ్ టాట్స్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇంటెన్షన్, మెలైజ్ ఆర్ నాలెడ్జ్, ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ నాట్ నెససరీ. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్ దిస్ కన్వర్షన్, sometimes you might have to prove the intention or the knowledge. Please remember. So, the conversion must have been done with an intention on the part of the defendant to deal with the goods in such a manner that it amounts to denial of returning back to him. This is important. So, please remember. So, normally, even though we told you that intention is not necessary, here to prove the conversion, intention is an essential ingredient. Please remember, this is more important. So, because the plaintiff, that means the original owner of the property, he is deprived of its use and possession. So, it is definitely a tortious wrong. So, this is called conversion or trover. Very simple issue. So, please remember, whenever you take the property from others, not only you should return the same, but please remember, you should not utilize the same for your own use, provided, of course, he permits, okay, you can do it. So, there are two examples. Richardson versus Atkinson. Richardson versus Atkinson, year 1723. So, see how beautiful. So, what happened is, actually, the defendant, he drew some whiskey out of the cask and ultimately filled it with water. Please remember. So, this is what is called conversion out of, yes, mixed it water. So, I will tell you an example, live example. So, in Chirala, there was a party, right? So, in beach guest house, Water River guest house. So, people brought beautiful Royal Salute or something, Royal Salute bottle this petkunar. They wanted to, they could not consume it for the day, they wanted to consume it on the next day also. Therefore, వాళ్ళు కొంచెం అంటే చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్ అది. సో వాళ్ళు దాన్ని ఎంత కొలతుందో చూసుకొని, అంటే ఉజ్జాయింపుగా చూసుకొని, దెన్ దే ఆస్క్డ్ ది బాయ్ సర్వెంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ది హోటల్ రూమ్ ఆర్ రిసార్ట్ రూమ్లో పెట్టమన్నారు. వాళ్ళు దే వర్ ప్లేయింగ్ బిసైడ్ ద బీచ్. దిస్ మ్యాన్ వాజ్ క్యారింగ్ ది సో కాల్డ్ రాయల్ సెల్యూట్ బాటిల్, బట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్. ఏదో కాస్త టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వాడు ఏం చేశాడు, ఒక గొక్క వేసుకున్నాడు. గొక్క అంటే మేబీ గల్ప్. సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు చూశారు కదా, మళ్ళీ తక్కువ వస్తుందని చెప్పి హీ ఇంజెక్టెడ్. యాక్చువల్లీ వాటర్ పోయాల్సింది, వీడు తెలివిగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చిన్న ఇంజెక్షన్ వాటర్ బాటిల్ పోసాడు, వాడు పట్టుకున్నారు. సో డెఫినెట్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ పొల్యూటెడ్, నార్మల్లీ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, హైలీ అఫీషియల్స్ కూడా వీళ్ళు. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. So, not only drinking, but he wanted to fill the same with the injection water, or here also same thing was done. So, ilanti jaruguta untayi. It is nothing but conversion. Second case, S.Chokkalingam versus State of Karnataka, 1991. Right. Here, please remember,
State of Karnataka, this is Forest Department, they purchased rosewood logs, 206 logs in an auction. So Forest Department to ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత చొక్కలింగం వాడు he has become actually he has become the highest bidder, 206 logs of rosewood ki ఈయన yes he has highest bidder for the auction. Then he has paid 25%. Later he paid the entire amount, but the logs were not handed over to him. There is some confusion. ఈ logs ఇవ్వకూడదని ఏదో ప్రాపర్టీ గొడవలు అయినప్పుడు they have to return back the money. But purposefully they have kept the money for 9 years in spite of repeated demands from S.Chokkalingam. 9 years at పెట్టుకున్నారు. Of course, అఫిషియల్ ఎఫ్టీ ప్రాక్టికల్గా గవర్నమెంట్లో పనిచేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే పై ఆఫీసర్స్ రకరకాలు ఉంటాయి. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కీపింగ్ ద మనీ ఫర్ 9 years without giving back to them. So it is definitely, it amounts to conversion. The Karnataka High Court directed the respondents, that is Forest Department, to pay the petitioner sum of money plus sum of the money equivalent to the value of that 206 logs with interest at the rate of 6% from the delivery date of the logs until the payment is valued. Of course, cost of 2,000 or so was also imposed on him. So please remember here, they have purposefully or deliberately delayed in handing over the logs and are in not returning the money to them also. But anyway, the court has treated it as a trover or conversion and asked them to pay the money. Right? This is regarding conversion. Please remember the same. Thank you.